Hi dears, glad to meet you. Again we got together here. I think all of you are very safe at home. Not only safe, but also doing well. Okay, now we are not only at the end of the year, but also at the starting of a new academic year. Right? Before we are going to the new academic year, we have to learn not only the lessons in the previous classes, but also some basic grammar part. That will be very useful to the higher classes. Okay? Before I enter to the new grammar class, I want to know I want to know something about something from you. Let me ask a question. Did you listen the all sentences which I told you now? Did you listen? Are there any similar words or group of words in that sentences? Can anybody identify? What are they? Okay, now let me tell another sentence. You should be very careful, not only to follow the safety measures, but also to keep your body healthy. That is very important nowadays. In these sentences, can you tell? Is there similar words? Are there any similar words? Okay, tell me. Yes, right. There are some words. In all the sentences which I told you now, there are the same sentence, same group of words, not only but also. Now let me tell another sentence. Meera is not only clever but also beautiful. What is the meaning of that sentence? Meera is beautiful, not only beautiful but also clever. What is the meaning? Yes, the meaning is Meera is beautiful and clever. Meera is very beautiful and clever. The same meaning. But we have told it in another way. Meera is not only beautiful but also clever. What is the difference between these two? In meaning part, both are same. But what is the difference? Okay, now let us tell it detail. Now let's look at the same sentences we told it earlier. That is Meera. Meera is not only beautiful, but also clever. Meera is not only beautiful but also clever. What's the meaning? Its meaning is Meera is beautiful and clever. Beautiful and clever. That's the meaning. Meera is beautiful and clever. But we have told it in another way. Meera is not only beautiful but also clever. Here we used beautiful and clever are the two adjectives to describe Meera. But not only but also എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? Here these are the two adjectives. ഈ two things are emphasized in detail. Meera beautiful മാത്രമല്ല but cleverും കൂടെയാണ്. നമ്മൾ Meera is beautiful and clever എന്ന് പറഞ്ഞത് the same meaning. That is both are same, but we emphasize these two things in detail. That is the difference. Now we put not only just before beautiful but also just before the second adjective. Okay, Meera is not only beautiful but also clever. Now let's go to another example. That is, please wait. She is not only
rude, but also mean. She is not only rude but also mean. Now here the subject is she. ഈ ഷീ എന്നതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ടു വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. റൂഡ് ആൻഡ് മീൻ. റൂഡ് മീൻസ് പരുക്കനാണ്, മീൻ മീൻസ് അൺകൈൻഡും കൂടെയാണ്. നൗ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി റൂഡ് ബട്ട് ഓൾസോ മീൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് റൂഡ് മാത്രമല്ല മീനും കൂടെയാണ്. Isn't it? Now that is the same, its meaning is she is rude and mean. അതാണ് അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് അതാണ്. ബട്ട് വി എംഫസൈസ് ദീസ് ടു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി റൂഡ് ബട്ട് ഓൾസോ മീൻ. ദീസ് ടു ആർ adjective we used not only just before rude and but also just before me. Okay, now one more example. Amal likes not only singing but also dancing. Amal likes not only singing but also dancing. There are two activities. രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അമൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഷീ ലൈക്സ് നോട്ട് ഓൺലി സിംഗിങ് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ഡാൻസിങ്. ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഈസ് അമൽ ലൈക്സ് സിംഗിങ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ്. ബട്ട് വി എംഫസൈസ് ദീസ് ടു ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദീസ് ടു ഹോബീസ് ഇൻ എ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്സ് നോട്ട് ഓൺലി സിംഗിങ് ബട്ട് ഓൾസോ dancing. I think all of you got the point. Now let's go in some other examples too. Now let's look at some other examples. She is not only smart but also ugly. Look at the two things. That means the two things we want to emphasize. What is the word just after not only? Yes, that is smart. That is smart. And what about the word just after but also ugly? These are the adjective. Now what's the meaning of smart and ugly? You know what is very smart? And what about ugly? Now smart is a quality. Now what about ugly? That's also quality, but it is ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആണ്, ബട്ട് ഇസ് അഗ്ലി മീൻസ് നോട്ട് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്. നോട്ട് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അത് ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്. ഒന്ന് നല്ല കാര്യം, പോസിറ്റീവ് തിങ്, അതർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. രണ്ടും പറയുന്നത് ഷീ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരേ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്മാർട്ടാണ്, അഗ്ലിയാണ്, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. And another one, I'll give you one more example. Now she is beautiful. She is beautiful. Sorry. She is not only beautiful, she is not only beautiful but also old. What are the adjectives used here? Yes, these are the adjective beautiful and old. Not only ki shesham or adjective but also ki shesham or adjective. What about two adjectives? Beautiful, that's a good positive thing. What about old? That is not a good or positive thing. അല്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് പറയുന്നത് പോലെയല്ല പ്രായമുള്ളതെന്ന്. അതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓൾഡ് എന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി, രണ്ടും പറയുന്നത് ഒരേ ആളെക്കുറിച്ച്. ഇങ്ങനെ whenever we use
the two things we want to emphasize whenever we use these two things in not only but also sentences, that things should be related or similar or parallel. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്നുകിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം, രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒന്നും ഒരു കാര്യം ഒന്നും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല. ബോത്ത് ഷുഡ് ബി സിമിലർ ഓർ റിലേറ്റഡ് ഓർ പാരലൽ. രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. പോസിറ്റീവ് തിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു. Amal likes singing. Amal likes not only singing but also good. Amal likes not only singing but also good. Now listen, one is singing and other is good. These are different meaning and different. These two words are never the related things or never similar. That is, singing is Amal ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോബിയാണ്. What about good? That is a quality. That's a describing വേർഡാണ്. ഒന്ന് ഒരു ഹോബിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, മറ്റത് എ ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ്. ദീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, നോട്ട് റിലേറ്റഡ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. വെനെവർ വി യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദി നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ സെൻറ്റൻസസ്, ദാറ്റ് വേർഡ് ഷുഡ് ബി വെരി റിലേറ്റഡ്, ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ്. What about this? Praveen is not only handsome but also a singer. Look at these sentences. What are the different words after not only and but also? The different, which is the word just after not only? That is handsome. Handsome is a describing word or adjective. ഒരു adjective-ആണ്. പ്രവീണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു adjective-ആണ്. Then what about singer? After but also the word used is singer. That is a noun. He is a singer. അറിയാലോ what എന്താണ് singer എന്നത്. Now handsome and singer, these are not related. One is adjective and this is a noun. ഒന്ന് adjectiveും ഇത് nounുമാണ്. Those are different, not related, not parallel or not similar. So we never use such a type of words in the sentences which have not only and but also. Not only but also വെക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസ് വെക്കാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്, നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ we should be very careful whenever you use these words. Then remember the sentence the words which we want to emphasize, that should be very related or similar or മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മാച്ച് ഉള്ളത് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് all of you have it is very clear, right? Okay, now let's do some exercise. Listen. A.R. Rahman, you know who is A.R. Rahman? A.R. Rahman is not only
not only a musician but also a singer. A.R. Rahman is not only a musician but also a singer. Now here നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നോട്ട് ഓൺലിക്ക് ശേഷം എന്താണ് ബട്ട് ഓൾസോക്ക് ശേഷം എന്താണ്. ഹിയർ മ്യൂസിഷ്യൻ ആൻഡ് സിംഗർ ബോത്ത് ആർ നൗൺസ്. മ്യൂസിഷ്യനാണ്, സിംഗറാണ്. ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്, ഇസ്n't it? രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, നൗ another one. I have taught English. I have taught English not only in 7th standard but also in 6th. I have taught English not only in 7th standard but also in 6th. Then after not only in 7th standard but also in 6th standard. Both are same. ഒരേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So this sentence is also correct sentence. And another one. That classroom is not only congested but also untidy. That classroom is not only congested but also untidy. Now here congested and untidy both are adjective. രണ്ടും പറയുന്നത് ആ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ രണ്ടും സെയിം റിലേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി കൺജസ്റ്റഡ് ബട്ട് ഓൾസോ അൺടൈഡി. ഓക്കെ, നൗ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. Another one. He ate not only pizza but also soda. He ate. You know what is ate? Eat, past tense ate. തിന്നുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. He ate not only pizza but also soda. What about this sentence? Is it correct or incorrect? Can you tell? What about not only and but also? Which is the word just after not only and but also? Pizza and soda. After not only pizza and after but also soda. Are there similar words or sentences? Words, similar things. Pizza and soda. And what about not only ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന another word, ate, തിന്നുക, ate, തിന്നു, ate. Can you eat pizza? Yes. What about can you eat soda? Soda eat ചെയ്യാൻ കഴിയോ? No. So eat pizza and soda. നോട്ട് ഓൺലിക്ക് മുമ്പാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ എല്ലാം തിന്നുക, എല്ലാറ്റിനും ബാധകമാണത്. എയ്റ്റ് എന്ന വേർഡ് നോട്ട് ഓൺലിക്ക് മുമ്പായതുകൊണ്ട് അത് പിസയ്ക്കും സോഡയ്ക്കും ബാധകമാണ്. സോ ക്യാൻ യു ഈറ്റ് പിസ്സ? യെസ്. ക്യാൻ യു ഈറ്റ് പിസ്സ? യെസ്. ക്യാൻ യു ഈറ്റ് സോഡ? നോ. അപ്പോൾ അവിടെ റിലേറ്റഡ് അല്ല. നമുക്ക് പിസ്സ ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ സോഡ ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോഡ എന്താ ചെയ്യുക? ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുക. ഡ്രിങ്ക് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഡ്രാങ്ക്. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ഇറ്റ്? ഇതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം?
നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഹിയർ ഹി എയ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി പിസ്സ ബട്ട് ഓൾസോ സോഡ. ഈ നോട്ട് ഓൺലിക്ക് മുമ്പ് എയ്റ്റ് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് പിസയ്ക്കും സോഡയ്ക്കും ബാധകമാണ്. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച്? ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. He not only ate pizza but also drank soda. He not only ate pizza but also drank soda. ഈ നോട്ട് ഓൺലിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആണ് വെക്കുന്ന ഏത് വേർബാണെങ്കിലും അതിൽ ബാക്കി പറയുന്ന എല്ലാറ്റിനും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് വെച്ചത് ശരിയായില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി നോട്ട് ഓൺലി എയ്റ്റ് പിസ്സ. അതൊരു കാര്യം ഒരു തിങ്ങാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ അതർ? ബട്ട് ഓൾസോ ഡ്രാങ്ക് സോഡ. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ്, ഈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലേ. ഒന്ന് എയ്റ്റ് പിസ്സയാണ്, രണ്ടാമത് ഡ്രാങ്ക് സോഡയാണ്. അങ്ങനെ വെക്കാം. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലിക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യവും ബട്ട് ഓൾസോക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യവും രണ്ടും നമ്മൾ ഹാവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഹി നോട്ട് ഓൺലി എയ്റ്റ് പിസ്സ ബട്ട് ഓൾസോ ഡ്രാങ്ക് സോഡ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു an activity. Here's an activity for you. Try to do it now. Okay, look at this activity. Look at the first question. Look at that picture of that tree. What is the use of tree? Okay, we can tell that sentence using not only but also, isn't it? Now there are the hints: fruits to eat and firewood to burn. Now we can tell the trees are useful not only to eat fruits, not only to eat fruits but also to burn firewood, isn't it? Is it clear? Now let's go to the second one, then it will be very clear. The second one, ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൾസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ്? റിച്ച് ഇൻ വിറ്റമിൻസ്. റൈറ്റ്. നൗ ഫ്രൂട്ട്സ് പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നൗണുകളാണ് കൊടുത്തത്. ആ 2 നൗണിൻ്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിച്ച് ഇൻ വിറ്റമിൻസ്. ബോത്ത് ആർ റിച്ച് ഇൻ വിറ്റമിൻസ്. 2 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ 2 കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഒറ്റൊന്നാണ്, റിച്ച് ഇൻ വിറ്റമിൻസ്. ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ആൻഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹിയർ? സോ fruits is the first nouns, pulses are the second noun, isn't it? So not only fruits but also pulses are rich in vitamins. Not only fruits മാത്രമല്ല പൾസസും rich in vitamin ആണ്, isn't it? Not only fruits but also pulses rich in vitamin. Look at the third one, Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is the subject there. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? The great prime minister and great writer. Now Jawaharlal Nehru, അതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Jawaharlal Nehru is not only the great prime minister but also the great writer. Not only great prime minister but also great writer. Okay, now fourth one, Sarojini Naidu. What are the qualities or 2 things we have to emphasize? Sarojini Naidu, poet and freedom fighter. 2 things we have to emphasize. So Sarojini Naidu is not only
poet, but also a freedom fighter. Now, not only നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രണ്ട് നൗൺസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് വേർഡ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നോട്ട് ഓൺലി another one but also. And one more is the educate and entertain. Which one? TV. What's the use of TV? TV not only educate us but also entertain. Two things are there. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. One is education and entertainment. So ഓരോന്നിൻ്റെ മുമ്പേ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ വെക്കണം. സോ ടി വി നോട്ട് ഓൺലി എഡ്യൂക്കേറ്റ് അസ് ഓർ എൻ്റർടൈൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ലോക്കൽ ന്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ടെൽ? ന്യൂസ് പേപ്പർ ഗീവ്സ് അസ്, നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗീവ്സ് അസ് not only local newses but also international news. Okay, I think it is clear. Now you may write all these in these spaces. Okay, here I am going to tell some other sentences. Now it is the world of computer. Each and every field the computer plays a very significant role. The internet is either a blessing or a curse. It may either useful or abusive. What do you mean by internet is either a blessing? Blessing means anugraham. And what about the curse? Yes, shabam. Either a blessing or a curse. And it may either useful or abusive. You know what is useful? And what about the abusive? Yes, ഉപദ്രവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Right. Now here I used a new word. Either or. Or either or you may tell it either or either or. One is American English, another is British English. Okay. Now we feel that both are same. That means not only and but also. And either or. We feel that both are same, but they are entirely different. Now let me tell in detail. Look at the example here. Internet is either a blessing or a curse. Here look, either or. ഇതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Internet is either a blessing or a curse. What's the meaning? Can you tell in Malayalam? Internet is either a blessing or a curse. അനുഗ്രഹമാവാം, ശാപവുമാവാം. There are two choices. Internet is a blessing. ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ കേഴ്സ്, ഒരു ഉപദ്രവമാണ്. രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ബ്ലെസ്സിങ് ആൻഡ് കേഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. നോട്ട് സെയിം, ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ബ്ലെസ്സിങ്ങും ആവാം, കേഴ്സും ആവാം. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ടു ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ടു ചോയ്സസ്. Now either or is used in the sentences whether there is the option or not. Option ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ either or, അല്ലാതെ not only but also. Not only but also we use in the same related words. Two things which are related. അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിലാണ് not only but also വയ്ക്കുന്നത്. Here there are two choices. Sometimes it may be different, opposite ആയിരിക്കാം. Now either a blessing or a curse. And one more example. It may either useful or abusive.
may either useful, here either or, useful or abusive. Useful ഉപകാരം, abusive ഉപദ്രവം. സംടൈംസ്, അതായത് ഒരു സംടൈംസ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ, ടു ഓപ്ഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം, ഓർ അബ്യൂസീവ് ഉപദ്രവമാവാം. ടു ഓപ്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ടു ചോയ്സ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസിലാണ് either or ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത്. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ വയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ഓർ another example, let's go some other example also. You can either stay here or come with us, You can either stay here or come with us. Either or. And what are the two options? You can stay here. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. That is one option. What is the second option? Come with us. First option, stay here. First option, you may stay here. And the second option, you come with us. There are two options. Then which you want, you may select anyone. ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി. You can stay here or you can come with us. Or എന്നത് പറയാം നമുക്ക്. So we can use you can either stay or come with us. Either or ഒന്നിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കണത്. ആ ടു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. You may use either just before the first option. This is the first option. You may use either just before the first option. And you may use or in the second option. Before the second option. Two choices are there. First choice ഏതാണ് നോക്കുക. അതിൻ്റെ just before you may use either. And you look at the second option. You may use the or in the just before the second option. Okay. Then one more example. You either take a taxi or go by bus. You can either take a taxi or go by bus. There are two options. Which is the first option? Take taxi. That is the first option. Then we use either just before the first option. And which is the second option? This is the second option. Then we used or just before the second option. Okay. And one more example. That sentence is very familiar to you whenever you use your mobile phone. You know, the number you have dialed. The number you have dialed is either switched off or out of range. Have you heard this sentence? Whenever you open your mobile phone, whenever you want to call a person, നമ്മളൊരാളെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു recorded voice. Which is that recorded voice?
The number you have dialed is either switched off or out of range. There are two options. നമ്മൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? There are two options. The first option, that is switched off. That is the first option. We used either just before the first option. And now the second option choice, that is out of range. That is the second option. That we used or just before out of range. Okay, so if you want to use two options, two choice in a sentences, in that sentences we may use either or. അവിടെ നമ്മൾ ടു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഓപ്ഷൻ ഓർ ടു ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ അല്ല ഈതർ ഓർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ സെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, ടു കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ടു ചോയ്സ്. ഓക്കെ, നൗ വി മേ യൂസ് ഈതർ ഓർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിലാണ് ഈതർ ഓർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, now we are going to use either or at the starting. In which sentence we use in the start? In which sentence we use the either or in the starting? Okay, we may let's look. Either Beena or Lizzie attends the function. Look here, either Beena or Lizzie attends the function. We used either or in the starting, either or in the starting of a sentence. Why we use either in the starting? Can you tell? Look here. Here are two subjects, two persons, two subjects. Who are the subject? First one Beena and second one Lizzie. These are the two subjects. രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാം? ഒന്നുകിൽ ബീന അല്ലെങ്കിൽ ലിസി. Either Beena or Lizzie. Here are also two options. Beena and Lizzie. These are the two options or two choice. അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെദർ ദർ ഈസ് ചോയ്സ് ഓർ നോട്ട് ഓർ ഓപ്ഷൻ ഓർ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐദർ ഓർ ഉപയോഗിക്കണം. നോ, ബീന ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ലിസി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വി യൂസ് either, and just before second option we use or. Okay, that's the difference between the starting and the middle, using the starting and the middle. Okay, now let's do some examples in your textbook. Then you should be very careful whenever you use either or in the starting. That means with the two subject. I'll tell it. Either Megha or Lata attends the function. Here are two subjects, Megha and Lata. Either Megha or Lata attends the function. Now you look, which is the verb here? Attends is the verb. Now you look, S here. When do you use S in the verb? Yes, if the subject is singular, we have already learned it. If the subject is singular, we use S in the verb. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ചേർത്തത്? ദർ ആർ ടു സബ്ജക്ട്സ്, മേഘ ആൻഡ് ലത, രണ്ട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ
അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂരലല്ലേ ആവുക, ബഹുവചനല്ലേ. ദെൻ ബഹുവചനാകുമ്പോൾ എസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഹിയർ വി യൂസ് എസ്. വൈ? യു നോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിസ് യൂസിങ് either or. Either Megha or Lata. ആഫ്റ്റർ ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇഫ് ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വി മേ യൂസ് the verb also singular. So you should be very careful. You look at which is the subject after ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ചേർക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ എസ് വേണ്ട. ഐ ഗിവ് യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. Either teachers or children go out. Either teacher or children go out. Here two subject, teachers and children. Now ഓറിന് ശേഷമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നോക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. അത് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂരൽ? കുട്ടികൾ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് വെക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഓൺലി ഗോ എന്ന് മതി. നീഡ് നോട്ട് യൂസ് ഗോസ്. ഓക്കെ. നൗ വൺ മോർ കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദർ. I'll give you. Either class leader or students is either class leader or students take that chart. Either class leader or students take that chart. Now look, there are two subjects. Class leader is the first subject. Class leader. Second subject, that is students. And verb take. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടേക്സ് എന്ന് വരാഞ്ഞത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വേർബിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നൗൺ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ. സ്റ്റുഡൻസ്, നോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലൂരൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂരൽ നീഡ് നോട്ട് യൂസ് എസ് വേണ്ട. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ യു മേ യൂസ് എസ്. ഓക്കെ, that is the difference. You should be very careful while you use different subject with either or വെച്ചിട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും വേർബിൻ്റെ ചേഞ്ചസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ you may use s with that verb. If it is plural, need not to use s in the verb. Okay? Now let's do some activities. Take page number 102 in your textbook. Now look at this box. There are two columns. The first column problems and the second column that is solutions. Look at the first one. Problem. What is the problem you faced here? Your science teacher is on leave. Your science teacher is on leave. Then what should you do? Science teacher leave ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? You have two options. You have two options. That's option are there. We may either sit in the class and read or go to the library. There are two options. You may either sit in the class and read or go to the library. Now here we use either and or. Two options. The first option, sit in the class and read. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുമ്പേ either വെച്ചു. Second option, let's go to the library. അതിൻ്റെ
മുമ്പേ or വെച്ചു. Okay. Now second one that you have to do. A building catches fire. Building തീ പിടിച്ചു. What are the two options? You may either run or call the police. Isn't it? Two options are there. You may either run from there, അവിടുന്ന് ഓടാം, or call the police. It's called the fire force, not police. Call the fire force. Isn't it? Two options. You may. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ്റെ മുമ്പേ either and second ഓപ്ഷൻ്റെ മുമ്പേ or. You may either run from there or call the fire force. And the third one, you find it difficult to solve a problem. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം. What are the two options? Okay, you may find out two options. And the fourth one, that is, you don't have a pen. What should you do? If you have no pen, what should you do? You may either buy from there is a store or share with your friend. Okay, there are two options. And the last one, you are alone at home. You are alone at home. What should you do? There are two options. You find out the two options and rewrite that sentence using either or. Okay, you may write in these spaces there. Okay. Either or is known as the correlative conjunction. What do you mean by conjunction? Yes, the conjunctions are used to join the parts of the sentences or two sentences. And this either or are used sometimes in the middle of the sentence or at the starting. If there are two subjects, we can put it at the starting. And we use if the subjects are singular and plural, then you use the singular subject just after either and use the plural subject just after or. Okay, and the verb after that should be according to the subject just after or. Right? അതായത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ ഈതറിന് ശേഷം സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് പ്ലൂരലിന് ഓറിന് ശേഷം പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദ വേർബ്, അതിന് ശേഷമുള്ള വേർബ് ഓറിന് ശേഷമുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. If it is singular, if the subject is singular, the verb should be singular and do a change. And if the subject after or is plural, now make a change in that verb too. Okay. Now another item is that is neither nor. Neither nor is a negative alternative. Negative alternative ആണ്. Either or എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? Just like that. But it should be a negative alternative. Negative meaning ആണ് വരുന്നത്. Now let's go to that examples. Let's look at another example sentences which have negative meaning. Neither John nor his sister told about that house. Now listen. Which are the two options, two choices? John and his sister. This is the first option and this is the second option. Just before the first option, that is we have used neither, and the second after nor we use his sister, the second subject. Rendu subject as the in the now do you remember either or? Same as that of either or. Either or ഉള്ള അതേപോലെ. What is the difference? Neither nor has negative meaning, negative alternative. Its meaning is negative. ഇല്ല എന്നർത്ഥം വരുന്നത്. That means John did not tell about
that house. അതേപോലെ his sister did not tell. Did not tell. ആ did not tell എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. That is not there. പക്ഷെ അതിന് പകരമാണ് neither nor. Neither nor means ഇല്ല. That the meaning is no, not. Okay. Neither John nor his sister told about that house. ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ജോണും പറഞ്ഞില്ല, ഹിസ് സിസ്റ്ററും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. നൗ ഐ വിൽ ഗിവ് യു another example. Please wait for me. Okay, leave it there. Neither cafe nor restaurant. You know what is restaurant? Restaurant serves good pizza. Neither cafe nor restaurant. Which are the two subjects? The first subject is cafe and the second subject is restaurant. നമ്മൾ ഈതർ ഓറിൽ വെക്കുന്ന പോലെ ഈതർ ഓറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ നീതർ, ലത, നോർ, മേഘ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ നീതർ കഫേ നോർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് serves good pizza. That means cafe did not serve good pizza, does not serve good pizza, and restaurant does not serve good pizza. രണ്ടും കഫേയും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഗുഡ് പിസ്സ സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഇസ് നോ. ബട്ട് നോ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വി യൂസ്ഡ് നീതർ ആൻഡ് നോ. Neither and nor. That is the negative meaning. Neither cafe nor restaurant serves good pizza. Same as that of either or, but meaning negative meaning. No എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ നോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിഡ് നോട്ട്, നോ, ഡസ് നോട്ട്, ഡു നോട്ട് ഓർ നോട്ട് എന്നൊന്നും വീണ്ടും വെക്കേണ്ടില്ല. നീതറിന് തന്നെ സെയിം മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. Now one more thing as same as of either or. Look at the verb here. Verb here, S is there. S ഉണ്ടെങ്കിൽ that is singular ആയിരിക്കും. Verb subject singular. Now look at this subject. നോറിന് ശേഷം വരുന്ന subject restaurant. Restaurant is single, one restaurant. So the verb also singular. Serves. If the restaurant, there are two restaurants or more than one restaurants ആണെങ്കിൽ there will be no s here. Neither cafe nor restaurants serve good pizza. The rule as same of either or. Either or ഉള്ള സെയിം റൂൾ തന്നെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. Take page number 103 in your textbook. Now here is an activity. Look at the words given in the bubbles. Using these words, make as many sentences as possible about what you and your friend can do. Use as well as in your sentences. There are a lot of sentences, options. Drive a car, draw pictures, dance, play cricket, swim, tell jokes, paint portraits, play chess, cook, use the computer, wash clothes, read books, ride a bike, attend meditation classes, speak 2 languages. Okay, you may use as well as. This is another language item. As well as. How can we use this as well as? There is a same as not only but also. Can you remember how can we use not only but also in the sentences? If there are two things you have to emphasize, and if these two things should be related or similar or parallel. ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ വെക്കുന്നത്, അല്ലേ? Now here you select two things. First one, drive a car.
അല്ലേ? നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോയിൽ ഒരേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഡ്രൈവ് എ കാർ. And another one which we'll use, ride a bike. Now we may select this one and this one. How can we tell this? Yes, he can, or Raju can drive a car as well as ride a bike. Or yes, the same. Raju can drive a car as well as ride a bike. Okay, now select another one. Draw pictures and paint portraits. How can we do it? My friend Reena can draw pictures as well as paint portraits. My friend Reena can draw pictures as well as paint portraits. Then do you remember how did we use the not only and but also? Not only in the first part, if there is a long sentence, there are two parts. The first part we use not only, and the second part but also, right? But here, as well as, you should combine these two sentences with as well as, and you use this as well as together in the middle of the sentence. Middle of the sentence ilanu ഉപയോഗിക്കുന്നത്. My friend Reena can draw pictures as well as paint portraits. Okay, now another one. Take this. Play cricket and play chess. രണ്ടിലും പ്ലേ ഉണ്ട്, അത് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. നൗ then ബാലു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ചെസ്. രണ്ട് പ്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് രണ്ടിലും പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. രാജു ക്യാൻ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ചെസ്. രാജു ക്യാൻ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ചെസ്. രണ്ടിലും പ്ലേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ചെസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാ ബബിൾസും നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ദ സ്പേസ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ദ ഓൾ ദി സെൻസ്. ദർ ഇസ് ദ സ്പേസ്. യു മേ റൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ് ഗിവൺ ദർ. ഓക്കെ, now okay, that's all. Do all the activities well. Okay, that's all for today. Thank you.